Welcome to OET Writing Live presented by Tiju's Academy, and this is Aishwarya on air. Good evening and welcome to yet another live session from Tiju's Academy. So let's just take a couple of minutes so that our regular participants can be here with us. Yes, good evening everyone. All right. So, as you people can see, today's topic of discussion would be OET writing, social history, എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം. So, in our previous live, what we have discussed is how to write about medical condition of a patient, medical history of a patient in an OET writing. ഒരു OET ലെറ്ററിൽ എങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. So, those who haven't watched that particular live, I suggest you people to watch that live as well in order to get a continuation. So, ആ ഒരു ലൈവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ദ വ്യൂവേഴ്സ് വർ സജസ്റ്റിംഗ് ആസ് ടു ടേക്ക് എ സെഷൻ ഓൺ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. സോ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു OET റൈറ്റിങ്ങിൽ എഴുതാം, എങ്ങനെയൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരാം, അതെങ്ങനെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം OET ലെറ്റർ എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. All right, yes, good evening Arya. All right, so let's just get started with our discussion, that is OET writing in social history എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം. So I just mentioned few things on the screen which are the areas that we need to address when it comes to the social history of a patient. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊരു ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Alright, so the very first point is patient details. So the social history എന്ന് പറയുമ്പോൾ hi Ampali, hi, welcome to the session. So patient details എന്ന് പറയുമ്പോൾ the very first line would be regarding who is the patient ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. The next would be like family. We can mention about the family of a patient, the overall family details, and if you want to mention about the the ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹോബീസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്ത് പറയാം, ഹാബിറ്റ്സ് പറയാം. ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് കൺസ്യൂമിങ് ആൽക്കഹോൾ, വെദർ ദേ ആർ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം, ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹോബീസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിഫറൻസ്. സോ വാട്ട് ഹി ഓർ ഷീ പ്രിഫേഴ്സ്, ലൈക്ക് വാട്ട് ഷീ പ്രിഫേഴ്സ്, ജങ്ക് ഫുഡ് പാറ്റേൺ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്. അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്. സോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, BMI പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്. നൗ വി ആർ ഗോണ ഹാവ് എ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എഴുതാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് let's just have a discussion. Hi Shaiju, hi, welcome. Olivia, hey Olivia, good evening and welcome. Anoop, good evening. Ampali, good evening and welcome to the session. Welcome everyone. So let's Arun Gupta, hi Arun, welcome to the session.
Alright, so let's just get started with the very first point, that is patient details. So when it comes to the social history of a patient, നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, the very first point എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഹൂ ഇസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് ആരാണ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ the very first line ആയിട്ട് പറയാവുന്നത്. So what I have constructed is an example for you people, that is Mr. X. Mr. X will be our patient. So Mr. X is a retiree and widower who lives with his family. So this can be an example for a particular line where we can mention about the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വെരി ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് എ റിട്ടയറി ആൻഡ് വിഡോവർ, വിഡോ. മിസ്റ്റർ എക്സ് would be widower only. Widower. Okay. So Mr. X is a retiree and widower who lives with his family. So Mr. X എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് എങ്കിൽ what we can mention is a retiree. So the one who is retired, അവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, retiree പറയാം. And retiree and widower, അയാളുടെ വിഡോവറും കൂടി ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം, widower എന്ന് പറയാം, who lives with his family. This is an example for a particular line where we can mention about the patient. പേഷ്യൻ്റ് ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹായ് ജെനി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സുസൻ, very welcome, good evening and welcome to the session. Okay, suppose the patient is an engineer. So what do we have to do? Mr. X is an engineer. So ആ റിട്ടയർ എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, മിസ്റ്റർ എക്സ് ഈസ് ആൻ എൻജിനീയർ എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് മാരിഡ്, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വിഡോവറിന് അവിടെ മാരിഡ് ആക്കാം. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ, വിഡോവറിന് അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് സിംഗിൾ ആൻഡ് എ റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസർ ഓർ റിട്ടയേർഡ് എൻജിനീയർ നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് സിംഗിൾ ആൻഡ് ആൻ എൻജിനീയർ ഹൂ ലീവ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. സോ ഹൂ ലീവ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ്, ഇപ്പോൾ അവരുടെ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്താണോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഡേറ്റ അത് നമുക്ക് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ വിഡോവർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. ഹൂ ലീവ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി. സോ അയാൾ ഫാമിലിയുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹൂ ലീവ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ലിവിങ് വിത്ത് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹൂ ലീവ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയാം. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ലിവിങ് ഓൾ എലോൺ, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹൂ ലീവ്സ് എലോൺ. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹൂ ലീവ്സ് എലോൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി സപ്പോസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു 3 സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് എ റിട്ടയറി ആൻഡ് വിഡോവർ ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ എ 3 സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്, ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ എ 3 സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ്. സോ 3 സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ THREE story, STOREY story. So this is something that you have to be very careful, because whenever we go through the letter correction and all, 3 story എന്ന് പറയുമ്പോൾ STORY എഴുതാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി പലർക്കും കാണാറുണ്ട്. സോ STORY മീൻസ് സ്റ്റോറി, ദാറ്റ്സ് എ കഥ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് വി നീഡ് ഇസ് STOREY സ്റ്റോറി, ദാറ്റ് ഇസ് 3 സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ എ 3 സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മിസ്റ്റർ എക്സിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇവിടെ പറയാം, മിസ്റ്റർ എക്സിൻ്റെ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഇവിടെ പറയാം, ഹൂ ലീവ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി, ഹൂ ലീവ്സ് എലോൺ ആണെങ്കിൽ എലോൺ, ഹൂ ലീവ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ വിത്ത് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ. ഒരു 3 സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ എ 3 സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പറയാവുന്നതാണ്. യെസ്, ഹായ് സന്ധ്യ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. സന്ധ്യ വിഷ്ണു. ബിന്ദു തോമസ്, ഹായ് ബിന്ദു, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം. ഓൾ റൈറ്റ്.
Okay, so നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആസ് പെർ ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റിഗാർഡിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കണം. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആസ് പെർ ദ കേസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ബെറ്റർ ആക്കി എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വിഡോവർ ആണെങ്കിൽ വിഡോവർ, വിഡോ ആണെങ്കിൽ വിഡോ, സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ, മാരിഡ് ആണെങ്കിൽ മാരിഡ്. സോ യു ഓൺലി നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ഗ്യാപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കേസ് നോട്ട്. സോ ഈ പറയുന്ന ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കേസ് നോട്ട് അനുസരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. ഹൂ ലീവ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി പറയാം, ഹൂ ലീവ്സ് എലോൺ പറയാം, ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ എ 3-story ബിൽഡിംഗ് പറയാം, ആസ് പെർ ദ കേസ് നോട്ട് ഡേറ്റ. Hey, hi Mary, Binsi, good evening and welcome. Now the second point. So ഈ patient details എന്ന് പറയുന്ന factor clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Is it clear so far? Is it clear so far? So family or friends? Yes, hi Anchumol, good evening, welcome. Hi Mary, good evening and welcome to the session. Yes, Livia, thank you so much for your response. So എന്താണ് patient detail എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിലൂടെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now moving on to the second point, that is regarding the family or friends. So patient ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ once we express that who is the patient, the second point should be regarding the family. Second point നമുക്ക് ആരെക്കുറിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്? ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത കാര്യം എന്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്? ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്. സോ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫാമിലി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ മൈഗ്രൻറ്റ് ഫ്രം സുഡാൻ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദേ ആർ, ഫാമിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ, ദേ ആർ മൈഗ്രൻറ്റ്സ് ഫ്രം സുഡാൻ നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ, ദേ ആർ റെഫ്യൂജീസ് ഫ്രം സുഡാൻ എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരൻസ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സോ അതെന്താണ്? ഫാമിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓൾറെഡി എന്താണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹിസ് പാരൻസ് ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ്. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹിസ് പാരൻസ് ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ്. ദാറ്റ്സ് എൻ ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫാമിലി. സോ ഹിയർ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഹിസ് പാരൻസ് ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ്. സോ ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ് വിൽ ബി ദി കറക്റ്റ് യൂസേജ്. സോ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിവോഴ്സ് ഹാപ്പൻ 30 years ബാക്ക് ഓർ 10 years ബാക്ക് ഓർ 20 years ബാക്ക്, എത്ര വർഷം മുന്നേ ഡിവോഴ്സ് നടന്നാലും ദ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇസ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ഓൺലി. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിസ് പാരൻസ് are divorced അല്ലെങ്കിൽ her parents are divorced. If you want to mention the time period also, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? his parents divorced. സോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് മാറ്റി? are divorced മാറ്റി. simply we are going with his parents divorced 3 years ago. His parents divorced 3 years ago. So Mr. X is a retiree and widower who lives with his family എന്ന് പറയാം. ഇനി ഓവറോൾ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഓവറോൾ ഫാമിലി ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേ ആർ മൈഗ്രൻറ്റ്സ് ഫ്രം സുഡാൻ. സോ ദാറ്റ്സ് എൻ ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫാമിലി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഹിസ് പാരൻസ് ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫാമിലി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഹിസ് പാരൻസ് ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഹിസ് പാരൻസ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് 3 years ago, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താണ്? ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ, ഫാമിലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ഫാമിലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ട്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാവുന്നതാണ്. ഹിസ് ഫാമിലി, ഹി ഹാസ് ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി എന്താണ്? ഫാമിലി കഴിഞ്ഞാൽ patient details കഴിഞ്ഞു, then we are talking about the overall information about the family. Then we need to look for the information regarding his friend circle. ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു. പിന്നെ എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? ഫാമിലിയിലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാവുന്നതാണ്. ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാവുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദേ ആർ മൈഗ്രൻറ്റ്സ് ഫ്രം സുഡാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് ആൻ ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഫാമിലിയെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്ത്? ദേ ആർ മൈഗ്രൻറ്റ്സ് ഫ്രം സുഡാൻ. ഇനി ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിസ് മദർ ഡസൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്.
His mother doesn't understand English. His father is a full-time worker. So ഫാമിലീനെ പറ്റി ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫാമിലിയിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണം, ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ആണെങ്കിൽ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിസ് മദർ ഡസൻ നോ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിസ് ഫാദർ ഇസ് എ ഫുൾ ടൈം വർക്കർ. സോ ഫാമിലിയിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം പറയുക, ഹു ഇസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം. ദെൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ജനറൽ, ഓവറോൾ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുക. ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുക. ആൻഡ് if it is mentioned about the friends also, if in the case not they have mentioned the information regarding the patient friends also, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാവുന്നതാണ്. സോ ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹോബീസ് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഹോബീസിനെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ഹിസ് hobbies are, or he likes, or his interested activities are. സോ ഹോബീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോബീസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം, ഹിസ് ഹോബീസ് ആർ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ഹി ലൈക്സ്, ഇപ്പോൾ ഹിസ് ഹോബീസ് ആർ ഫുട്ബോൾ, പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് വാച്ചിങ് ടി വി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം, ഹി ലൈക്സ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് വാച്ചിങ് ടി വി. ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ഓർ വാച്ചിങ് ടി വി. സോ നമ്മൾ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഫാമിലിനെക്കുറിച്ച് ഓവറോൾ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഫാമിലിയിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ദെൻ വി നീഡ് ടു ലുക്ക് ഫോർ പേഷ്യൻ്റ് ഹോബി ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്തും കൂടെ നമുക്ക് ഈ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, അവരുടെ ഡിസ്ലൈക്സിനെ കുറിച്ചും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അവരുടെ ഡിസ്ലൈക്സിനെ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലൈക്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ഡിസ്ലൈക്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. വാട്ട് ഹി ഡിസ്ലൈക്സ്, ഹി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് അബൌട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഹി ഡിസ്ലൈക്സ് പ്ലേയിങ് പിയാനോ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാം. സോ ഹി ഹാസ് എ ഹോബി ഓഫ് റീഡിങ്, എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് അവർക്ക് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹോബി ഉണ്ട് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും സിമ്പിളായിട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ടു ഗോ വിത്ത് ഹിസ് ഹോബീസ് ആർ, ഹി ലൈക്സ്, ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, സൂസൻ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു. ദെൻ വി വെൻറ്റ് ഓൺ വിത്ത് ദ ഫാമിലീസ് ഓവറോൾ ഡീറ്റെയിൽ, ദെൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർ ഡീറ്റെയിൽ, ദെൻ അബൌട്ട് ദ ഫ്രണ്ട്സ്, ദെൻ വി മൂവ്ഡ് ഓൺ വിത്ത് ദി പേഷ്യൻ്റ് ഹോബീസ്. ഹോബീസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പറയണം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹീ ലൈക്സ് ലിമിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. വിച്ച് മീൻസ് പുള്ളിക്ക് എന്താണ്, വലിയ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇഷ്ടമല്ല. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയണം. വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ് അൺഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടോപ്പിക് ആസ് വെൽ. We need to go for its interested topic as well as the uninterested topic of the patient. So far we discussed about patient detail element, family friends element, then the hobbies element. Now we need to go with the habits. നമുക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയണം, ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണം. And when it comes to habit, what we have to do is smoking or drinking. So these are the areas that we commonly consider under habit. So here's our dear Bindu ma'am is here. Good evening Bindu ma'am, thank you for being here. And Crispin Joseph, good evening Crispin, and welcome to the session. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. സോ ഹാബിറ്റ് വരുമ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഡ്രിങ്കിങ് ഉണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ OET letter, that is what we are going to discuss now. So let's deal with the very first topic, that is smoking എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറയാം. സപ്പോസ് the case note mentions only about the number of cigarettes that particular patient is smoking. ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സിഗരറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർ സംസാരിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, he smokes
packets or 6 cigarettes per day. He smokes 6 cigarettes per day. So ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? He smokes 6 cigarettes per day. If in the case note they have mentioned about the time period as well. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈം പീരീഡിനെ കുറിച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? He has been smoking 6 cigarettes for the last 3 years. So time period factor കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ മാറ്റാം? He has been smoking 6 cigarettes for the last 3 years. So സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം, he has the habit of smoking since 2018. Okay, maybe he has the habit of smoking since 2018 എന്ന് പറയുമ്പോൾ, so the problem over there is we are being slightly judgmental over there. So ഒരാൾക്ക് ഇന്ന ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are being slightly judgmental over there. And in OET writing, we people are not supposed to use judgmental language. So better to write it as he smokes 6 cigarettes per day, or he has been smoking 6 cigarettes for the last 3 years. So time period ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണ്, he smokes 6 cigarettes per day. ഹാസ് ഹാഡ് നമ്മൾ സ്മോക്ക് ഹാബിറ്റിൻ്റെ കൂടെ പറയാറില്ല. ഹാസ് ബീൻ സ്മോക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്യുന്നു, നേരത്തെ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു കാര്യം വേണ്ട. സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്മോക്കിംഗ് 6 cigarettes for the last 3 years. I hope it is clear. Hi Lijin, good evening. Asha, Uday Kumar, yes, good evening everyone. All right. സോ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാം? ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റിനും പറയാം. സോ സ്മോക്സ് മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? ഹീ കൺസ്യൂംസ്, ഹാസ് ബീൻ കൺസ്യൂമിങ്. സോ ഈ സ്മോക്കിംഗ് മാറ്റി എന്താക്കണം? ഹാസ് ബീൻ കൺസ്യൂമിങ്. സിഗരറ്റ്സിന് പകരം എന്ത് പറയാം? ആൽക്കഹോൾ. സിഗരറ്റ്സിന് പകരം എന്ത് കാര്യം പറയാവുന്നതാണ്? ആൽക്കഹോൾ എന്നൊരു ഫാക്ടർ പറയാവുന്നതാണ്. സോ സ്മോക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഹീ സ്മോക്സ് 6 cigarettes per day. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഹീ കൺസ്യൂംസ് 6 units of alcohol per day. Per day എങ്കിൽ per day, per week എങ്കിൽ per week. And he has been consuming 6 units of alcohol for the last 3 years. He has been consuming 6 units of alcohol. He consumes alcohol എന്നും പറയാം. സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയാം? He consumes alcohol. യൂണിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ he consumes 6 units of alcohol. അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കേഷണലായിട്ട് കുടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? He consumes alcohol occasionally, or he consumes alcohol socially. If he is having alcohol socially, he consumes alcohol socially. He consumes alcohol occasionally. നിമ്മി അരുൺ മാം, പേഷ്യൻ്റ് നെയിമിൽ മിസ്സിസ് വിൽസൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അൺമാരിഡ്, സിംഗിൾ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. ഡു വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് മിസ്സസ് ഓർ മിസ്? സോ നിമ്മി, ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ ഈസ് 79 years old. പേഷ്യൻ്റ് 79-year-old ആണ്, അൺമാരിഡ് ആണ്, സിംഗിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല? മിസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലിന് അവിടെ സ്കോപ്പില്ല. ബട്ട് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻസ് won't be there in a proper OET letter, because our logical ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ? They will be mentioning that kind of things in OET, in a proper OET examination. That is one thing. And പേഷ്യൻ്റ് മാരിഡ് അല്ലാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ മിസ്സസ് എന്ന് പറയാറില്ല. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ടൈപ്പിംഗ് എറർ. ബട്ട് ഇൻ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ സേ ഇസ് OET റൈറ്റിംഗിലെ പ്രോപ്പർ കേസ് നോട്ടിൽ ദർ വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ യുവർ OET ലെറ്റർ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മിസ്സസ് വിൽസൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, Jan 27 എക്സാമിന്. Okay, let me have an update on that, because if it is an OET letter, OET official OET exam letter ആണെങ്കിൽ
അതിനകത്ത് എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ എന്ന് വി നീഡ് ടു ക്രോസ് ചെക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ലോജിക്കലി അത് സെറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാമിന് OET എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്, പേഷ്യൻ്റ് മേജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ പേഷ്യൻ്റ് മേജർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്, പേഷ്യൻ്റ് മേജർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പേഷ്യൻ്റ് മൈനർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, മൈനർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇഫ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് മിസ്സസ് ഓർ മിസ്, ഇഫ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് OET ലെറ്ററിനകത്ത് എന്ത് ടൈറ്റിലാണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഒലീവിയ, ഇഫ് ദേ ഗീവ് ലൈക്ക് ഹെവി ഡ്രിങ്കിങ് ഓർ സ്മോക്കിംഗ്, ഹെവി ഡ്രിങ്കിങ് ഓർ സ്മോക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്രിങ്കിങ് ഓർ ഹെവി സ്മോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ലാംഗ്വേജ്. സോ അതും എന്താണ്, ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആണ്. Because for a heavy drinker, having 2 units of alcohol won't be a big thing. But someone who doesn't drink alcohol, having 2 units of alcohol that itself is a big thing. So being heavy drinker or chronic smoker എന്ന് പറയുന്നതും judgmental language ആണ്. When it comes to the habit pattern portion, go with this particular information. All right. If it is a non-case one, we don't need to go for these particular information. കേസ് നോട്ടിൽ ടൈറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പേഷ്യൻറ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ വരാം. ഓൾ റൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, സോഫ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, ഹോബീസ്, ഹാബിറ്റ്സ്. 6 years or above ആണോ ടൈറ്റിൽ, 16 and above. So 16 and below will be minor. 16 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൈനറാണ്. 16ൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ളത് മേജറാണ്. 16ൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടൈറ്റിൽ വേണം. 16 and below മൈനറാണ്. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആഡ് ദ ടൈറ്റിൽ. All right. Yes. So when it comes to this title factor, in whatever way they have provided in the case note, in the you have to follow that, because there are people even after marriage also they will go with the title Miss, because that is up to the individual. ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് മിസ് എന്നാക്കണോ മിസ്സസ് ആക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം. Because there are people those who maintain the surname itself, they won't be changing it with the husband name and all. So അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. സോ കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, he consumes drugs or he takes drugs എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. he consumes drugs for the last years. ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡ്രഗിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. Okay, so we mentioned about the habit part as well. So habit കഴിഞ്ഞു, hobby കഴിഞ്ഞു. Now we need to go for the preference. Preference എന്ന് പറയുമ്പോൾ whether the patient prefers junk food or not. For junk food, sweet food, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ പറയാം. She prefers junk food. ഇപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഷീ പ്രിഫേഴ്സ് സ്വീറ്റ് ഫുഡ്. സോ ഡയബറ്റിക് കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം, ഷീ പ്രിഫേഴ്സ് സ്വീറ്റ് ഫുഡ്. ഇപ്പോൾ ഒബീസിറ്റി പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ, BMI കൂടിയ ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഷീ പ്രിഫേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പറയാവുന്നതാണ് ഷീ പ്രിഫേഴ്സ് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പറയുന്നു. സോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഷീ ലീഡ്സ് sedentary lifestyle. She leads a sedentary lifestyle.
സോ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എടുത്തു പറയാവുന്നതാണ്. നോർമലാണ്, എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഷീ പ്രിഫേഴ്സ് ജങ്ക് ഫുഡ്. അപ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അവർ എന്ത് ലൈഫുമാണ്, സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ആൻഡ് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വിച്ച് ഡസൻ ഹാവ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് എന്തെന്ന് പറയാം, സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് സോ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, അതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട്, സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ആ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, BMI കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹെർ BMI is 31 which is above the recommended level എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ her weight is 70 kg which is above the recommended level. സോ ലെവൽ കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം which is below the recommended level. സോ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമാണ്. സോ അതുമായിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് BMI എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, BMIനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. Fifth one is about the preference, sixth one is about the lifestyle, seventh one is about the she has a BMI of 31. She has a BMI of 31 is also fine. Her BMI is 31, that is also fine. So her BMI is 31 which is above the recommended level എന്ന് പറയാം. Suppose our reader is a dietitian. നമ്മുടെ റീഡർ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഹർ BMI is 31 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവരുടെ BMI എന്താണ്, 31 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഡയറ്റീഷ്യൻ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് BMI 31 മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് അബവ് ദ റെക്കമെൻഡഡ് ലെവൽ. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗിവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എ ഡയറ്റീഷ്യൻ. BMI high means how we can write her body mass, her BMI is above the recommended level. We don't need to go for the value. Her BMI is above the recommended level. Okay, so weight ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Her weight is this much. She is overweight for her age. That would be her weight is above the recommended level. That would be the right usage, Crispin, because using the term overweight to an individual is also a judgmental factor. Obesity, overweight, all these terms will give a judgmental tone. So അതുകൊണ്ട് എന്ത് എഴുതുക, her weight is above the recommended level എന്ന് പറയുക. I hope it is clear. Susan, I hope I have addressed your question as well. Hi Arya, good evening. All right. Okay. So these are the 7 points that we can include in the social history of a patient. So patient details obviously parayga. Suppose they haven't provided any family details. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വിട്ടിട്ട് എന്ത് പറയുക, ഹോബീസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹോബീസ് ഇല്ല, ഹാബിറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എന്ത് പറയുക, ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുക. പിന്നെ എന്ത് പറയാം, അവരുടെ പ്രിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം, ലൈഫ് സ്റ്റൈലുണ്ട്, BMI ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അവരോട് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹായ് അഞ്ജു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Dion, how to write stroke episode. സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നെങ്കിൽ ഷീ ഹാഡ് an episode of stroke പറയാം. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഷീ ഹാഡ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് പറയാം. I hope it is clear, Dion. She had an episode of stroke or she had episodes of stroke. I hope it is clear for you people. So these are the information that we can include in the social history of an OET letter. So ee parayna, how we know present or past will write first. So present ആണോ past ആണോ ആദ്യം വരേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
if the past has relevance or relation with the present condition. പാസ്റ്റിന് പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പാസ്റ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പാസ്റ്റിന് പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, അത്ര റിലവൻ്റ് അല്ല, റീഡർ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എങ്കിൽ we can go with the present itself. All right. So I hope everyone got an idea regarding in what all ways we can write about the social history of a patient in a medical letter, in an OET letter എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട്സ്. സോ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സെൻറ്റൻസിൽ ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് if you can follow this particular order also, that will give a proper organization for the for the social history part. സോ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ പോയാൽ അതിനൊരു ഓർഗനൈസ്ഡും ആവും. ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഫാമിലി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ്. ഇഫ് ഫാമിലി എലമെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ, സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ദ ഹോബി. ആൻഡ് ഇഫ് ഹോബി ഇസ് നോട്ട് ദെയർ, skip that part and go for the habit. This is how we can organize the social history portion. If it's a social worker, go for activities of daily living, Susan. സ്ട്രക്കറൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രോയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഹീ ഹാഡ് ആൻ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഹീ ഹാഡ് ആൻ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. റിക്കർ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് നമ്മളവിടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ സ്ട്രോക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ഹീ ഹാഡ് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക്. ഒത്തിരി ആണെങ്കിൽ ഹീ ഹാഡ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക്. I hope it is clear, everyone. So that is going to be the end of our today's session, and make use of this particular session and get an idea regarding how to write about social history in an OET letter. So medical history നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുണ്ടായി. So kindly watch the previous episode as well, so which will help you people to get an idea regarding the social history and the medical history of a patient in an OET letter. So we will be meeting very soon with yet another live session. So thank you so much for your constant participation. And tomorrow at 1 p.m. We have the exam last minute preparation live as well. So those who are having any kind of doubt related to the writing part, you can mention come for the last minute live preparation live. So അതിനകത്ത് ലൈവായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So since our time is about to get wind up, thank you so much everyone for your constant support and your feedbacks. Thank you.